Ну ладно, раз Тарков не работает, буду играть. О, смотри, Серега, Звездные войны какие-то, да, зашел? А я в танке хочу. Ух ты, танкист. Блять, списывают эти вот. Нахуй мне эти аватары? Они мне их дают и списывают. Давайте мне которые навсегда, блядь. Хм. Хуй-то мне всякую даете, блядь. Блять, видос видел ВКонтакте, короче. Там этот, блядь, стример какой-то говорит, да у меня, говорит, комп нахуй. Вот что, у него 9900, короче, 2080 у него. Мгм. Говорит, у меня любую игру, даже несколько игр запустит. Ну, ему челик пишет, а ты запусти, короче, метро и МТГ-арену. Он говорит, что за МТГ-арена? Ну, карточная, короче. I'll А meet он you on the запустил, у ship него when you're метро ready to начало depart лагать. from Emerald Base. Вместе с Captain. МТГ-ареной, блядь. Ну, я не знаю, я же играл. Я тоже играл. Но я когда ощущал это вот в таких играх, как... Что же я ощущал? По-моему, я в Орехе What? ощущал эту хуйню. I thought you would talk to him. Что были You подвисания. У wanted него to не speak to прям me, сильно Miss лагало, Holcomb? так у него подвисания Every time начались. I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. Минус I один. can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice Ты же в patrons. Звездные войны ушел, Серег. Does that strike you as a responsible Чё? life choice? Тарков не запускается. Пидорас. Assuming your goal is to save as many as possible, then you Боевая should bring задача everyone together. выполнена, ебать. Send the power to Edgewater and А ты в convince чё the там deserters to return to the fold. Мобильные танки. Я просто человек мобильности. Мобильный мэн. Скучненький Джеди. Скучненький. Not Yeah, if things тоже are left поэтому to не stand стал. as they are. Я думал, там I've поинтереснее. never seen you before, and there's Там, been no по-моему, paperwork кастомизация indicating дополнительная. Не transfer. оружие дополнительное Half the нет, time да? it's wrong, but a new worker without paperwork? Unheard of. Also, Докуда дошел? you lack the distinctive worker gaze. Usually either a deadening behind the eyes, or in some rare cases, a wild-eyed frenzy, like a trapped animal. Pretty universal here, except for Ms. Holcomb, who, for some reason, doesn't seem to have much to say to me. Isn't that right? It's just. There's more to it all than numbers. Sorry. О, мне еще один танка убить, и я воина получу. Блять, он целенький, ебать, его сейчас долбить. I'm simply bemoaning the level of Блять, я бы spiritual доеду до него, awareness in его this разберу town. уже. Yes, but there are few who hear me in this miserable place. I must double my efforts to elevate my flock. These are good, hard-working Да я people here. успел бы, блять, пошли нахуй, тварь. Yes, and thank you for pointing it out. It is wrong of me to succumb to distress. This place could be so much Не дали more, воина. and I will continue in my quest to make it so. Сколько в мобильных на войну надо? 4. Блять. Да хуя. У меня нормально работают. Скачаны. Кто?
Он слышал, что-то с артой собрались сделать. Урезать Сейчас и Бента дальность, и говорит про все. мобильные. Я про немобильные. Опять ее нерфить собираются? Да хер его знает, что-то непонятно. Вроде как бы типа и нерфить, а вроде бы и снаряды разные дадут, обратно бабешки вернут. When I was little, we'd Ну, я get тоже. Raiders in every Sunday noon. Сколько лет была эта арта, сколько лет она ебала всех и Ага. вся. И теперь, Сколько, блядь, сколько есть эта игра? ну вот видишь же, и сколько это, блядь, вот. Только нерфить ее или, блядь, сейчас ее еще и бахнут. И я точно Возможно, не- как вариант, это вот эти ББшки обратно ведут, бафнут. Я помню, блядь, играл на советском, блядь, можно сказать, супер бронированном танке на КВ-3. И меня ББХ и ГВ Пантера пробило в лоб на фулл дамаг. Как тебе такое? Как все такое, Илон Маск? Что, меня там спалили, нет? Так, ладно. Да, меня Я спалили. на 1,5 часа от вас съебуся. Посмотрю. Я даже Ну, буду рад. съебись. Да, всегда пожалуйста. Now they look Одолжение, Пишите. блядь. сделал. Вдруг что, игра заработала, пишите. Обязательно. I'm the ones that like Пошел нахуй. Прям лучшие товарищи, да? 9-я рота, блядь. О, зря вот ТБ вылез сюда. Там спик. Хочет, чтобы его внедрючил. Дэна, на сколько дней здесь учеба? А я не знаю. Ой-ой, какой серьезный выехал. Ох, кто-то на 800 урона зарядил по нему. Класс, что ли? Пробил его фугасами или чё, блядь? Угу, наверное. Квас на 800. Кроме кваса ничего не может так зарядить фугу. Почему? РХМ, ну... Он вроде в другой РХМ стороне там вообще. уже выше левелом, чем квас. Ну, хотя хрен знает, каких, я не знаю, каких там левелах катаешь. А, 7. На Джупантере я. Ебать, мы скомбачили. Ой, пиздец. Move along, stranger. О, КВ-2. We don't want any Блин, trouble. кнопку перепутал. Ух ты, какая красавица. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Привет. Move along. Ты на гусянках. И тебе здравствуй. Привет. У тебя 94 хп осталось. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Ладно. Already got ourselves one of those. A Geo what? Look, plants ain't my purview. You're better off asking after Adelaide. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Over in the hothouse, tending crop. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. Так, работай, сука. О, он у меня уже новости загрузил. Ой, ебать, не понял. Explains why you're Чё он still молчал? yammering on at Запутался. me. Типа, все еще запустит, что ли? No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights Что ago. это было? Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around Really? wondering if marauders got to her. Thank the Eternal. Wait, Marauder Camp. Is she all right? Запускается.
Zoe's family. Chiding her is our purview, not yours. If you could bring her home, I'd be obliged. And if you could cross off some marauders on the way, I'd be much obliged. I'll tell you what I can. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. She was lazy and thoughtless, but she's still one of our own. What is it? Все, я запустился. Тарков. Да. О, я только квест начал проходить тут. Где-то пройду Даня, харе, дрюкать. Тапок заработал. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch А, you я a в poultice. Таркове, блядь. Whatever your troubles with Edgewater. we'll Ура! limit the gates Сейчас and весь be welcome Лукаса, here. ура, Any блядь. questions, dear? Ой, что там папа у меня I возвращает по have been страховке called that, among other стоимость, которого things. сейчас сняли. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Да все уже Adelaide получил. will блядь. do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. Ой, блядь. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Только, блядь, you Астерикса staying long? начал смотреть. You should try some of Не my говори. tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Чё, блядь, им одина, что ли, замодить? No, dear. The garden belongs to us all. Life Почему is the не gift да, of the там вроде universe. что-то лишь And прицел the universe ставится. yields its bounty equally, absent of prejudice. The soil around the Vale went sour years ago, but I found a way to sweeten it. back. Так, чё, куда Secret ориентировочно recipe is a пойдем? little bit of elbow grease, a dash of love, Берег. and a heaping pile of Опять special берег. fertilizer. Мне надо Ёбаный. убить на A home береге. for anyone who's ever turned their Мне backs on это Edgewater. убить на береге A с home for 12 those of us with калибра nowhere left to go и найти and какую-то nothing to хуйню. lose. Сейчас посмотрю, какую So, хуйню. like the найти spores могу. of the puffball, cast on the wind and alighting on fresh soil, we Берег. put down new roots. Берег. А, It кстати, is an unpleasant торговля, story, блядь, dear. But the миротворец. short of it is that Где эти крепления sometimes ебаные? one wakes up and realizes the place that was once her home for much of her life has changed. The home in which we spent our lives has left us behind, and so we must move on. And that is as much as Сколько I бы я will say on мусора the не subject. продавал, а третий хлам у меня забился. Reed Thompson, Пизда. you here on behalf of Четвертый that термин, cold-eyed reptile? Пизда. Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Так. Как говорится, я ебу Алибабу. Даня ебет Алибабу. Ну да, могу тебя. Я, Ну, я буду очень, Даня, рад, но у меня есть Сережа, он будет очень ревновать. Spare me. Пошел Only thing нахуй, Reed Даня. knows how to make is a А он может mess. присоединиться. Like everything else that comes out of Edgewater, that тройничок. peace offering is canned. I and my own are living Миша just такой, fine блядь, а out как here же by я? ourselves. Подрочит. Блять, у меня, сука, только редуты остались. Ёб твою мать, никакого 4 класса нету, прикиньте. You would do such a Изолента. thing. Есть изолента, Question Даня. is, why would you agree to his plans? Есть немножко. Мне надо, по-моему, то ли 3, Cannery's got a то ли regulator. 2, ну похуй. You want Для chip чего? parts you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. Для обмена If Ну you're чё? going down to the plant, на you ЕБР. should divert power away from На Edgewater М1? and toward our end of the Да. grid. Так там 20 Think надо about it. всего. You'd be Да. liberating an entire Сколько town тебе Три from не a хватало. lifetime of service to that Мне 3 не odorless хватало, я cannery. уже У меня купил. есть 2 изоленты. Seems the sort of thing a hero would do. Нет, Даня, изолента тебе Барахольщик. нужна. Посмотрит. Я знаю, что мне изолента нужна. You've seen that miserable Чё, excuse вытащишь for a меня town with your own кефир? lamps.
Hollowed Если out он workers сделался. laboring their lives away at the Тоже cannery, был один. living off whatever scraps Spacer's choice throws them. Ну что, You know лучше that's один true, или don't сразу you, Miss 3? Holcomb? Your father Два. died of overwork. А, там 2 His делаются heart gave за out. раз. He was Еще tired all the час time, 46. sure, but he was old, man, and Вот еще he один. raised тут. me all by Вопрос himself. такой, я с этой ЕБРки стрелять буду, я выстрелю и Lost типа a family это to the company, and still перезаряд, she ну, то есть defends затвором them. она будет дергать, или она А-а. будет это Автомат. хуярить. Надо Полуавтомат. вообще. Прям так тык-тык-тык-тык-тык, как одарочка, да? Да, ну как это? ГБРка на автомат. Ты чё? Автомат. Полуавтомат. Режим Not much огня, of a living. режим огня Every single одиночный. person in that town has Только sold themselves to одиночный, да. Spacer's Это choice. же The ДМР. company owns them. Body, ДМР blood, винтовки, они and же, у них bones. автоматического режима You've нету. been there. И вообще You've ГБРка seen на it. автоматической винтовке. All anyone ever Это does я is тоже toil over знаю, a но походу у cannery. них с правами They какая-то give their хуета. lives for some М1, heartless ну да, у них corporation, же, and нет, then they're tossed into М1А a у нее нету, Spacer's по-моему, вообще Choice brand автоматического. cemetery. Нету М1А ЕБР, вот она у меня сейчас, и нету там автоматического. Но она Life in есть, Edgewater сколько игр, grinds я to a помню, оно halt. было. The cannery shuts Я down. сколько игр помню, в Workers основном desert это in Call of Duty droves, там не было. and our own little Вот такой camp винтовки, grows and thrives. этот, автоматического режима стрельбы. Первый раз вижу, чтобы у нее не было You bring power to автоматического Reed's режима town, and you'll стрельбы. be killing Чего, us. фейс не играл? Reed knows it. Ты He's чё, counting Warface, on it. Crossfire, Black Squad, ты не играл там, что ли, в это задание, а? I Подожди. trust you will listen to your conscience. Хватит ждать, пошли давай. Я еще не собрал. Блять, то ли ее одевать, то ли ее не одевать, ебать, калаш туда. Парохольщик. Пара, ходишь. А у меня калаши-то есть? Ой, ебать, а у меня есть чувики-то. Что такое? Чуваки. Косяк, мы не идем туда. Почему мы туда не Или идем? надо взять пробу крови. Все, тогда точно ЕБР-ку надо модить. Так, не торопимся, минут 10 у нас примерно есть. Ой, надо- Даня, на завод идешь? Зачем? Ну зачем еще мы просто выходим? А так тебе же пробу крови надо. Так. Блин, а хотя... Пошли с тобой сбегаем на пробу крови, а потом пойдем в На берег. Да, вместе сейчас. Хотя... Follow me around before he Да, left the что cannery. делать, короче. Я не понял, у нее Something что, you need? глушак не ставится? Сейчас тогда вот так попробуем. That's on account of how I Так, never это met у her. нас ствол. Все правильно, да, фильтр связан тогда. I don't rightly know. Национальный дульное She was in устройство, another division помеситель. of the Spacer's Ты Choice family. прикинь, вот это She worked in the Vale a few наебало. months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, Ну это expected or not, хуйта какая-то стоит. belonged to her office from the time of conception. So when I was born, I got sent here. И чё мне, блядь, в лес брать? Could be. Чё, Reckon I'll never know. Логично. You mean about the mission being too clean? Ну-ка, давайте поиск по предмету. There was a kind of a thing, the Посмотрим, какие vending там machine, загряженные есть. when I was 12. Sure, but folks got long memories around here. I've always been good with my hands, right? So I saw a lock on the machine and thought, oh, this must be how they refill it. But I had to know. So I did my thing. And next thing I know, there's a couple hundred bottles of Zero G rolling out the front door and into the road. It's not funny. Right about then, a bunch of loaders came rolling in the gate, fresh off the Ежели не Saltuna решите ships. еще и гоните. And Mr. Thompson was up on the porch making a speech about how everyone would have to volunteer a third shift to get it all canned. Anyhow, you ever seen an auto loader run over a bottle of Zero G? Здоров. Вот он же глушитель, Exploded да? Он? all over Mr. Thompson. Да. One bottle after another as the loaders went by. I was just shy of working age, so Dad had to pay all the damages. Rose still angry at me. I can laugh about it now, but I М700 just есть about cooped несколько up my лож guts in разных. terror in the moment. 3-4. That's the one time I ever made Mr. Thompson look a fool.
Центральный know, but тормоз, блядь, такой. Vickers says the universe is a machine, that it runs by law. Real machines have Дань, ты gunked up идёшь oil, до Дикого? scratches, and Кудой? worn Ну bits. вот. You can Я tell тут they've пошёл. seen handling, been used by folk. The machine вот Vickers машина. sees is one that ain't never been run. Погоди, It's not for people to водится, live in. крафтится. It's something on a museum shelf, under glass. Даня, у тебя это задание появилось после пробы крови? Какое? Fixing the universe is a job for вещевых somebody фигур way из better than the likes of Нет. me. После надо последнего этого. Там тебе, короче, еще 30 уровень нужен. Yeah. Huh? Серьезно? Да. Да, блядь. Но он мне появился после врачебной тайны всех. Кстати, Рэйч, ты выполнил этот? Кого? Частная клиника. Oh, Sure. didn't see you there. I was, У Well, I was терапевта, just короче, occupying провести 3 myself офтальмоскопа и with a 3 little engineering. ладукса. И она за это... Whoa. Там их нужно именно найти или можно You're, купить? how are you? Hi. Hello. Мне столько денег Are you, нет. Мне лидиксы только are things safe out here? How are you keeping? Great, just great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Only I'm not so... Wait, they didn't kick you out, did they? Oh gosh, no, I'm just along with this fella here. Are you from town? I mean, you don't exactly look like you're from town. Never heard it phrased in such a way before. I guess we're all trying to get our ships off the ground, ain't we? Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying. To everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of 3. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs. Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in the cannery. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one of those pads, I'd be greatly obliged. No kidding! Really? Well, which one? Look at that! Building a computing machine out of Spectrum potatoes, a primer. I'm just glad it survived all these years. I appreciate you going through all that trouble. In fact, I put aside something special, on the off chance that somebody'd search out those data pads for me. Sure, I'd be glad to take them off your hands. What's on your mind? Couple months. This camp's my home. People you see milling about, I owe them my life. Would have died in the wilderness if they hadn't chanced to. We all left the cannery for one reason or another. Me? I mean, I was incompetent. I couldn't even survive on my own. Grace found me, Adelaide took me in. You weren't incompetent. You just didn't fit the cannery. Not like here. You could stay, you know. Here. I'd be happy to... I mean, we could... If you're hungry, Stefan's got supplies. Че двери замурованы столько? Ну, так что сейчас с ними поговорили.
с этой головой. Хер от лаборатории. Вот терминальчик читать. А, не работает, жалко. I don't know anybody who ever came out this far. What I wouldn't do for a Wentworth. Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. Ну, здесь хорошо, когда я уже всех убил здесь. Что, одной хорошо? And no serial dramas. I've been thinking about going back. I just gotta know if Lord Cavendish really is the masked marketeer. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is gonna be glaring knives at me, so I've got that to look forward to. Все, давай, удачи. Кобыла. Так, а тут все же задания, по-моему, будут, да. Можно не смотреть. Ну да, так. Что у нас там еще задание? Так, это... А, это встать. О, вот это еще задание. Это же здание. Да. Наверх надо. Так, точно вид. Баян. А, нет, походу, можно здесь. Ого, что я сюда не заходил раньше? You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Foreman Granger, mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes or right away or thank you. Давай, удачи. Занимайся делами. Надо походу спереть.
не здесь. О, она даже не считает, что я ворую. Так, доступ к терминалу ведет сотрудник компании. А, это про инфекцию, это который здесь находится-то. Я же лекарство принес. Так, что там? Видите, когда не право определения, мы должны каждый день знать, что достойно привилегии. Жизни. Я же лекарство принес нелегально. Чё? Сука. Давай почитаем, что тут у нас интересного. Сообщение. Добро пожаловать. Филипп Рейнджер. Награда за трудный оптимизм. Я принял решение предоставить вам доступ к необходимым препаратам в случае возможного заражения. О как. Доступ к лекарствам предоставить исключительно ради личной заслуги. Просим вас ни при каких обстоятельствах передать вам. О. Прикольно. Сейчас препарат еще найдем. Заломаем. Так, личный файл, последний. Теодора проходил вечером. Жить просил не включать его смерть. Квартальный отчет разумно. Просил написать обращение к сотрудникам. Думаю, не знаю, что можно им сказать. Не подобляйтесь Теодору. Делайте, что говорят. Приходите вовремя в суд. И вам дадут доступ к лекарствам. Ну, какие, блин, вандалы. Мало улыбаешься, сдохни. О. Этого я возьму, наверное, нужно найти. Где я касту скрыть? Не прочитал. Не понял, там не было написано. Ну, нет, понятно. Не пропустил я. Ё-моё. Ясно. Чего вы такие все нехорошие? Может, поговорить хочу, кофе попить. Давайте с маски бахнем. Может, ты срочно? Нет, тоже не хочешь, что ты хочешь со мной говорить. Ну ладно, что-то какие-то... А, это читал. Блин. Карта. Знакомая механика, я понял. Надо мод какой-то сделать, чтобы в городок можно портироваться. Что за бред-то? Чтобы портироваться, мне нужно выйти. Какая старая херня. Какие враги? Где? Не ври, никого тут нету. В смысле? Где? Где враги? О. А, 3. Ладно, сейчас сходим. Бежать оттуда неохота.
Здесь fast travel Так, где тут гениальный механик-то? Ну. Any luck finding one of those manuals? No kidding! Really? Well, which one? Да, серьезно. Ain't that just ironical? If I'd worked a little longer back at the cannery, I might have found this myself. 2 whole data pads? Be still my beating heart. Oh, almost Давай. forgot your payment. Ух ты. What's on your mind? Так, ты можешь мне объяснить? А, ну все понятно. Ты мне не можешь сказать остальное, да? Другой датапад. И где есть последний? Вот это зеленый мне датапад говорит случайно, который мне надо. Хотя зеленым. Ну да, ничего здесь не помечено зеленым, только цель зеленая. То есть где-то здесь просрал был. Ладно, тут еще бабу надо квест одной отдать. What is it? We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened, anyway? Zoe joined up with a band of marauders. Zoe. The same Zoe who doesn't know a barrel from a trigger. Well, I've heard stranger things. You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Let me know if I can do something for you. Я бы твой ствол хотел, отдай. Не стой сзади меня никогда. Так, что еще у нас? А вот еще квестик, если так это полоска. Напуганный инженер. Ага, вот отмечен зеленый. Убираю этот квест. Все равно помечены. What the heck? Где я эти найду? Ладно, почитаем. Так, а что опять в городе, значит? Ну, если что, там водоплавающие какие-то, что ли? Не. Входящие. А, вот что это. Продать что могу. Ну, это пока ничего не понимаю. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff.
The war. The coming apocalypse. Man versus machine. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Just my luck. I ask for backup and the boss sends me one of them simple folk. All right. Listen real close. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about. Firing at the birds. Orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance? Чувак, у тебя, походу, чердак поехал. Терминатор смотрел, да? Точно? Точно, терминатор на крыше поехал. Go on. You ever seen the way a mechanical just stands there? Just looking at you, scanning you with its murderous oculars. Mechanicals have been programmed to eliminate the human race. They've been programmed to replace us. First they will rob us of our jobs. And once they have taken away our livelihoods, they will take away our very lives. Да, они тебя убьют, твою жену заберут. Ты правильно говоришь. I've been gathering up a war chest over the years. So tuna cans mostly, some Spacer's chaw, few bit cards. I'll reward you for your aid. Enlistment fees? Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the Resistance a bad name. They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Батарейка, что ли? Я туда хочу, дай. Прикольно. Так, а у меня квест какой идет? Стражак в стране, а вот. Это пока один квест. Так, ага, вот там возле свалки. Сука. Ты же не вросло? Не, ни в коем случае, не. Я даже не думал воровать. Профессор Фрида тоже ничего не прячется. Слушай, кажется, ты ничего не видела, поняла? Что там у Луны? А, показалось, сука только.
Уже корабли летают. О, здоров. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. I could probably fix that. I mean, if you wanted me to. That's not bad work, mister. You done this before? Navigation systems operational. Optimal path toward repair bay detected. Initiating self-diagnostics. Spacer's Choice reminds all colonists that serving the Spacer's Choice family is the highest possible reward. I have been programmed to deliver this pre-approved message. Не, пушка есть. Self-diagnostics initiated. Please do not disturb. То есть у тебя только здесь, да? А там, то есть, ничего нету, никакого манипулятора, да? Ни руки, ничего, да? То есть у тебя просто пушка. Ты, слушай, ты какой-то недоразвитый. Точнее, недоделанный. А тому чуваку скажем, что мы доблестно убили его. И получили ранение. Мы ему не покажем, оно в пахе. Ну чё ж такое жирно-то, а? Что-то жирное. А, это как здесь? Self-diagnostics initiated. Please do not disturb. Хочешь поговорить? Yeah, huh? He's just interested in fixing stuff. He always used to follow me around, asking me to explain what I was doing. Like a puppy, kinda. I'm just glad he's alive. That he's okay. I mean, when Mr. Thompson said he was fired, we all expected the worst. If he wants to learn about engineering, we should help him get those data pads he wants. I'd like to do that for him. А, да, сейчас чуваку надо сказать, что все ништяк. Автоматон устранен. Никто тебя не захватит. Твою жену никто не заберет. Как твою работу тоже. Стой, я несу прелестную новость. Bring us honor, soldier. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Гениальное место, слушай. За унитазом прятать. В буфете. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. On the double, Тебе надо, soldier. слушай, Don't want the здесь белый bartender хворат. poking around in there with a mop. Левел. Так, способность начали посмотрим. Питов много не будет, что такое. Вот такой вот строков надо дать боеприпасы.
Это хорошая способность. Там я бежу. Навыки. Так, незаметно. Ну, если она не качает. Технология. Где дальний бой? Ой, что-то я много выводить не будет, аж кинул. Сортир. Разбежись, народ, я бегу в сортир. Мне мочевой пузырь сейчас лопнет, разойдись. А где твоя пушка? Ты же сортир. Вот она. Что ствол-то хоть? Плющай. А он не так хорош, как ты его хвалил. Ну, в принципе, прикольно. Блин, кто так программировал в этой игре напарников? Bring us honor, soldier. Feast your eyes, soldier. This here's a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. I've been after a passcode for years. Boss said no on account of my gross incompetence with all matters related to security. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. I don't reckon so. I work with gears and pistons and such. Stuff you can put hands to. Computers and mechanical brains are outside my ken. You know, she names the mechanicals she fixes. Calls them Bess and Clancy and so on. You keep a careful eye on her. Could be a sympathizer. Don't tell anyone, all right? I've got a contact. A real expert in the inner workings of the automaton. We are gonna rip those mechanical secrets right out of their circuits. Well, excuse me. What I meant was I'm going to get a contact. I didn't know I had to be all prissy about my grammar around you. If you die horribly, I will pour out a can of zero-G to your memory. Я тоже о тебе не буду вспоминать. Так.
Тебе однако даже любую железку понеси микросхему, ты подумаешь, что это мозги. Столько ты тупой. Че, мне в любом случае это нужно? Это робот. Ну да, мне в любом случае надо на эту электростанцию. Кнопка, наверное. Где вход? Скажешь? Ну ладно. О, товарищ. Можно говорить? Ой! Ух ты. Отвлекай их. Ой, крашеная дура. Раньше бы отошла. Ух ты, какая тут охрана. А, можно... ну-ка, стоп. Что, можно было так даже? О, можно даже так было. Охранник. Обрез тебе тоже соберем. Так. Херня. Что тебе тут надо? Какие-то трубы или что? И зачем этот забор был нужен? Вот что как. Эй! Здесь еще нет. В пепел. Так, что прежде чем заходить, вначале просканируем образец. Ой, как быстро бегать стал. Ой, чуть это не подал. Лунный мистер. Ведь он везде. Что за чувак стоит лунный? The control room should be off to the right. I hope we're doing the right thing. Something you need? In the bar? When I asked if you were a drinker?
Sorry. I know it's none of my business. Strong drink makes me sick. And it makes me real sad. I start thinking about things I oughtn't, and then... Well, never mind that. You got better things to think on. Sorry. Oh, it's what I do. You'll tire of it soon enough. Что-то стрёмный сейчас будет. That's the last of them! Рассыпался. Here we go! Woo! Nice work! Ай! Птичку потратил. Так, теперь туда сходим. Угу, понял. Так, значит здесь. Ну, сейчас почитаем, что тут произошло. Чё? Уклонить от записи на официальный выпуск официальным выговором. Понял, чем они теперь их оснастили. Чтобы они персонал тут вырезали. Пистолет какой-то. Нет, вот такое не хочу. А, все понял, это уже энергетику перенаправили. Значит, мы все-таки того не сначала схожу. По доп-квесту.
Ага, понятно, что с этими автоматронами, значит, сделали. А может, чувак и не параноид. Но все-таки не параноик. То есть вы мне предлагаете пройти? Понятно, понял. На засове, понятно. Security. Incoming! Вот это в башке. Nice one! Ну, кого я тут нашел? Sure, on my way. We're not getting through! Что это такое? Сохраним. Перед использованием. Это лава-лампа, да? Что это я включил? Интересно. Self-diagnostics complete. Navigation systems operational. Combat systems operational. It's not the best choice. It's the spacer's choice. Hostile actions towards spacer's choice mechanics are contrary to logical directive. Conclusion: all hostile automechanicals must be defective in compliance with spacer's choice policy. All defective automechanicals must be permanently dismantled. Please allow me to assist. Affirmative. Mechanicide protocols loaded. Awaiting confirmation. Ну давай, чё. Вольнем тебя. Так, надо покурить отойти.
Так, почитаем терминал. Вернулись. Так, компания прислала... О, вот она. Угу. Угу. Что-то они с ними сделали, короче. Ну да, мирная, да? Шпрыса. Крыса, шпрыса. Вначале шмонать, посмотреть. Нет, вначале там. Ух ты. Эта пушка мне, слушай, пригодится начальник. Охрана, что там? Вот так мы возьмем. Ну-ка. Вот это мне нравится. Улетает красавчик. Так и не подозревает. Пароль Честера. Начальник охраны. Пароль. Тут такая всякая херня. Че ты с этим моргаешь, что мне тут? Я что-то пароль должен был запомнить и пропустил, или что? Навык взлома достаточно высок. Сука! Ладно, пойдем дальше, глубже. Я все-таки хочу узнать, что здесь получилось. Почему перенастроили этим автоматроном? Тут на всех навалились. О. Так, сейчас глянем кое-что еще. Так, давай прогружайся. О. Неплохо. Умер в сортире. Бедняга. Ну, это я активировал. Так, понятно. Это я по кругу так поднялся, да? Угу. Понятно. О, походу и... Not real. You're not real. Mechanicide protocols currently active. Please do not interrupt. О, нет, не начать туда. Ты ж куда-то идешь, чувак?
Через здесь все обсмотрим. Так, тут новый взлома нужен. Mind the steam. You're liable to get scalded. Понял. По поводу пара. Сука, пусти меня сюда. Сука, что здесь стоишь? Херня, а не пушка. Кто там? Робот тебе полезнее. А здесь почему терминал синим? Всё. Можно ходить, да? Прикольно, что снаружи прям видно изменения. О. Так. Шприцы. Полезная канитель различная. Так. Тупецкий с полезной канителью. Еще полезная канитель различная. Я, конечно, не понимаю, что это тыкаю, но, наверное, надо. Processing. Mechanicide protocols currently active. Please do not interrupt. Oh, processing date investigation. That's the last of them. А побольше патронов на эту винтовочку убить хорошая. Зюбки почистим. Пустенький. Так, тоже ничего не такого. Я еще не понимаю, что я здесь делаю. О, засох. Я думаю, его стоит убрать. Здесь стоит убрать. Вот, наверное, я дверь открыл, точно. Я думаю, роботов перепрограммировали так, что...
Ладно. Сюда можно портироваться? Надо, блин, типа любой. Так. Ну, вначале, короче, эту херню следа не буду основной квест завершать. А, можно уже было... А. Так, можно было? Даже так. Bring us honor, soldier. Bang up work, soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it, then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the Resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple bits for your trouble. And a little something to remember me by. Понял. Так, какие квесты тут еще есть? Напуганный инженер. Это все там же. Просто я забыл взять ее. Ну, сейчас как раз выполним. Теперь мы знаем, как быстро проникнуть.
пожалуйста, сломанный. Друг. Так, точно. Go away, Phantom! Точно, вот еще типа орала про него. Я про тебя, слушай, друг, забыл. Забыл, извиняюсь. Get away! Так. No, just leave me alone! Сейчас застрелю. Нет, оружие, я тебе оружие спер. You're not real! You're not real! Get away from me, Phantom! Shoot! Scram! You can talk? The Phantom's never talked before. I knew I shouldn't have eaten that sprat raw. See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Of course. Do excuse me. I experience brief flashes of mania during which I am visited by the phantoms of my imagination. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Hard to say. By my reckoning, Higgins has been here somewhere between 2 weeks and forever. My recollection's a touch fuzzy these days. Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. I specialized in automechanicals, drones, sentries, repaired them, maintained, upgraded, did it all from my old workroom just over in the next section. Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons. You know, you remind me of myself back when I was an intergalactic adventurer. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the noble art of mechanical engineering. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. The tail. Definitely start with the tail. If you're feeling adventurous, the ears are a particular delicacy. Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Eventually, I had to resort to more unconventional means of filling my insides. Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. Как понимаю, тебе не нужно, да? Но могу забрать. Честная игра. Нескольких игроков. Ты что Something you думаешь? need? Ты ничего не думаешь, да? Уже про тебя не мог забыть, чувак.
О! Это мы настроили. Так, теперь главное выполним. Hey, mister? Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. That sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together in order to survive. I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Cutting off their power might be the only way. Miss McDevitt's built something beautiful. Somehow, she's talked the ground into giving life again. It's plain to see she's made the Vale a better place. Fed the hungry, tended the sick. Gave a home to those that had none. But Miss McDevitt delights in Edgewater's suffering. She wants to hurt the town. Do you really want to be party to that kind of hatred? Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. The deserters are gonna be alright when they got power, but what about the town? All those people. Ты сама в городе не видел, что вы там творите, блядь. Хернёй страдаете.
Any luck finding one of those manuals? No kidding! Really? Well, which one? The geothermal plant? Now that is just incredible! You really went exploring down there? Adelaide always told us it was swarming with hostile mechanicals. That's a complete set! All 3 parts! I'm gonna be the greatest engineer Halcyon's ever seen! Aside from you, Ms. Parvati, I swear, I'll do you proud. I'm glad we could help, Thomas. I've been saving something for you. Just a little contraption I found. Should fit right into your outfit. Бабка где-то. Чуть почти ушла. А вот так. You hear that? That low, pleasant hum of electricity? It whispers across the Vale like the winds of change. You've done well. I would have paid my last 5 bits to see the look on Reed's face when the last lamp in town burnt out and the cannery fell to silence. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. Blunt as a hammer. But you're right. Nothing can undo the past. Time's come to look toward the future. We'll grow, I expect. A lot of workers out there with nowhere else to go. I don't look forward to turning folk away. Camp's gotta stay pure, though. Can't have corporate loyalists mixing with us, no matter how desperate they may be. I am curious. Why did you help us? You don't know who we are. You don't owe us a thing. The plant's crawling with mechanicals, so it stands to reason you risked your life. You're not quite like anyone else I've met. You haven't had your consciousness programmed by the board. You're welcome among us if you're ever so inclined. Zoe says she fought her way out of a marauder camp with her own bare hands. Fresh off the limb.
planner. Huh? Just as I was on the mend, the cannery had to go and shut down. You what? But why? I was dependent on you. Does it feel good? Robbing an old man of his last shred of hope? Betray a man in his final hours? Of course, I understand. Hell, I'd probably do the same to you, given the chance. So, you just here to watch me die, or what? Сказал, на поправку пошел. You want to know what gets my bile churning? Edgewater has suffered a cavalcade of disasters, plague, marauders, desertion. Then you wandered in town. And I was so damn sure our luck was starting to turn. I never knew how right I was. Just answer one question for me. Why'd you do it? Is that right? I'm dying to hear this. Please, educate me. Liberating? Edgewater is my home. The only home I've ever had. I put down roots here, gave decades of my life to this place. I never asked to be liberated. Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave. I have got guards posted with orders to fire on you. Edgewater's dead. Our cannery's dead. Adelaide's deserters are never coming back. Spacer's Choice will shut us down before long. Some of us will die of illness by then. Some will move on. Some will starve. And as for me, I will tender my resignation, whereupon I shall be processed and then duly imprisoned for gross incompetence. Apologies won't give us our lives back, but for what it's worth, I am sorry too. All right, easy now. Let's not do anything we'll regret. I'll order my guards to stand down. Take what you came for and then leave us be. Stand down, all of you. We're done here. А что по-другому можно было сделать? Так. Сейчас там сохранимся рядышком. Is that right?
Adelaide? Adelaide wants nothing more than to see this town suffer. To see me. Whatever you were hoping to find down here, I advise you... Oh. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real... Edgewater won't last another season without power, but that don't change the fact that I'm in... I have imagined it, but I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves for my catalyzers, and if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. Yes! I mean, Captain. I can call you Captain now. Where are we headed? На корабль. Well, I certainly am looking forward to flying on a ship named the Unreliable. I'll just head up. What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. What can I do for you, Captain? All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the Unreliable into low-altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. Aha, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the Unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you.
Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Culkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Culkelly. Without a skip drive, good luck. You'll be dead before you make it to the nearest star. Look, I admire your optimism, but the sad truth is you're stuck here. You, me, and the rest of this colony. We're all skating precariously around the edge of oblivion together. None of us are leaving Halcyon alive, so we may as well make it a better place, and we can start by reviving the Hope. Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are unimpeachable. If anyone can get you a key to Monarch, it's her. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology years ahead of its time. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Marvelous device. I'm quite proud of myself. The shroud changes the user's appearance to mimic that of another. It has limits. First-generation technology, you see, but promising. Exciting to see it in use at last. Very simply, the holographic shroud uses biometric information contained on standard identity cartridges to generate a holographic projection around you. Only stands up to a casual scrutiny. Use it too long, bound to flicker, blur, something like that. Movement makes it more likely. Best used in moderation. When you see guards in your path you can't sneak past, for example. Maintain your distance. Act normal. No running, no jumping. Don't draw their attention. If they pay attention, they're more likely to notice flaws in the hologram. A change of clothes. What is this? Some old spy serial? What inattentive and brainless guard would be fooled by such a shabby disguise? The holographic shroud masks not only your clothes, but your face and fingerprints. It modulates your voice and sweetens your breath. Science, that's how. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Чё приперся?
Тарков еще не заработал? Дэн, говорит, работал. Я просто еще игрушку туда прохожу. Outer the World. The Outer World. Да, The Outer World, точно. Такая, я скажу, довольно-таки интересная игрушка. Ладно, надо сохраняться. И завершать на сегодня. Просто они еще на главном у них написано это. Что там так и так. Проблема есть, мы ее решаем.